Mi nombre es Danny Howerin, y tengo 35 años. 6 días después de dar a luz a mi hija, firmé los papeles de una casa, para la que había estado ahorrando, desde que tenía 26 años. Un pequeño artesano, azul en Larks Lane con un columpio, en el porche, y en vivero y pintaba el color de las hojas nuevas. Levé a mi hija Marin por la puerta principal envuelta en una manta que mi abuela había tejido. Y me paré en la sala vacha y no porque estuviera triste, sino porque, por primera vez en mi vida, algo era completamente mío. Sin compañeros de cuarto, sin arrendador, sin el nombre de su ex-novio en el contrato de arrendamiento. Solo yo, mi hija y 4 perds que no le debían nada a nadie. Quiero explicar por qué importaba tanto esta casa, porque las razones importan para lo que vino después. Crecí en una casa que nunca se sintió como mía, a pesar de que viví allí durante 18 años. Mi madre, Carol, creía que cualquier espacio que ocupara la pertenencia por defecto, y fue su casa, mi habitación o, eventualmente, mi vida. Cuando me mudé a los 19 años, me prometí a mí misma que algún día construiría algo que ella no pudiera tocar. Comprar esta casa sola como madre soltera, con un recién nacido, y una hipoteca para la que había calificado, completamente, con mis propios ingresos como analista de la cadena de suministro, se sintió como el cierre de esa promesa. La primera noche, en la casa fue tranquila en el camino. Solo una casa con pintura fresca y sin muebles puede estar tranquila. Tenía un colchón en el piso de mi habitación, un mesés al lado y una caja de platos que no había desempacado. Marin durmió en tramos de 3 horas, y entre cómodas, me senté en el columpio del porche en la oscuridad meciéndola, escuchando un vecindario que no conocía y acomodando en sus propios sonidos nocturnos. Alrededor de las 11:00, sonó mi teléfono. Era mi madre. Respondí, pensando que quería ver cómo estaba el bebé. En cambio, su voz sonó plana y profesional, como si estuviera leyendo una lista de verificación. Nos mudaremos mañana, dijo. No hago reglas para mi nieto. Me senté allí en el columpio, con el pequeño peso de Marin contra mi pecho, y le pregunté que quería decir porque seguramente había escuchado mal. Ella lo repitió más despacio esta vez, como si yo fuera la irrazonable. Ella dijo que le había dicho a mi padrastro Grady que comenzara a cargar el camión. Ella dijo que los abuelos no necesitaban permiso para estar cerca de sus nietos, y que cualquier regla que traté de establecer sobre las horas de visita, o el ruido, o como se manjaba, Marin eran reglas que ella no tenía intención de respetar. Luego agregó la parte que hizo que se me cayera el estómago. La familia de tu hermana también vendrá, dijo. Mi hermana Bianca, su esposo y sus 2 hijos, de 7 y 4 años. Hay mucho espacio, dijo mi madre, aunque nunca había puesto un pie dentro de esta casa y no tenía idea de cuántas habitaciones tenía. Cuando traté de explicar que necesitaba tranquilidad, que necesitaba recuperarme, que un recién nacido, en una casa llena de parientes no anunciados, no era compatible con ninguna versión de curación, ella me interrumpió. ¿No te gusta? Vite. Dijo como si yo fuera la invitada en una casa que había comprado con mi propio nombre en la escritura. No discutí. Quiero ser claro al respecto porque discutir con mi madre nunca había producido nada en 35 años, excepto agotamiento y una versión reescrita de los hechos, en la que de alguna manera yo era el villano. Dije que estaba bien con una voz tan tranquila que incluso me sorprendió a mí y colgué. Marin se agitó contra mi pecho, y miré hacia el patio oscuro, y la luz del porche, erguendo un pequeño círculo amarillo, sobre los escalones y algo, en mi circuito muy quieto y muy claro. No volví a llamarla. No envié un mensaje de texto inmediato. En cambio, hice 3 llamadas telefónicas propias antes de la medianoche. Y luego me senté en ese columpio del porche hasta casi las 2:00 de la mañana, pensando exactamente como sería la llegada de mi madre al día siguiente, y exactamente que encontraría esperándola cuando entrara por la puerta de mi casa. A las 7 de la mañana siguiente, yo me había duchado,
alimentado a marin y mi había puesto ropa diverted por primera vez desde el hospital. Preparé café en una cocina, todavía medio desempacado, y pus dos tazas en la encimera, aunque solo una de ellas era para mí. A las 9:40, escuché el sonido del motor de un camión y la voz de Grady en el camino de entrada, seguido de las instrucciones de mi madre, que no naraban a nadie en particular saber dónde irían los muebles. Escuché puertas de automóviles, voces de niños, Bianca diciendo la su hija menor que de llora de correr hacia el macizo de flores. Mi paré en el pasillo delantero, con Marin dormida en el por de beis contra mi pecho, y miré a través de la ventana mientras mi madre subía primero por los escalones del porche, con las laves tintineando en la mano como si yo creyera que tenía una copia. Grady detrás de ella cargando una caja. La familia de Bianca se quedó atrás con las maletas como si se estuvieran registrando en un hotel. Mi madre agarró la manilla de la puerta sin lamar de la misma manera que siempre lo había hecho cuando yo era niña. Y la privacidad era un concepto que nunca había respetado. Abrió la puerta de un empujón. Entró con la misma certeza absoluta en la cara y luego se detuvo tan repentinamente que Grady se acercó a su espalda. Bianca, justo detrás de ellos, se quedó calada a mitad de la frase. Todos se quedaron paralizados en la puerta, mirando quien los esperaba adentro. La boca de mi madre se abrió, luego se cerró, luego se volvió a abrir porque de pie en mi sala de estar, en el espacio donde esperaba una casa vacía lista para sus muebles, había 3 personas que nunca anticipó. El hermano mayor de mi padre, mi tío Desmond, se sentó tranquilamente en el único salón que tenía, con una carpeta en su regazo. A su lado estaba una mujer que había contratado la semana anterior, una abogada llamada Vanessa Acafer, especializada en disputas de propiedad y familiares. Y apiada contra la puerta de la cocina, con los brazos cruzados, estaba Renata, una sergera la que llamé a las 8 de la mañana, con su caja de herramientas en abierta en el piso donde acababa de terminar de teclear todas las puertas de la casa. Mi madre se recuperó rápidamente, como siempre lo hizo, convirtiendo la confusión en indignación. ¿Qué es esto? Ella dijo, mirando a Desmond como si su sola presencia fuera una traición, y que los dos no habían hablado en casi una década después de que él se pusiera del lado de mi padre durante su divorcio. Desmond no se puso de pie, no levantó la voz. Simplemente abrió la carpeta y dijo que estaba allí, como testigo a petición mía porque quería ver por sí mismo si las cosas, que le había contado sobre ella a lo largo de los años, eran ciertas. Vanessa dio un paso al frente antes de que mi madre pudiera responder. Presentándose y explicando, en el tono tranquilo, y sin prisas de alguien que ha pronunciado este discurso, exacto muchas veces, que esta casa estaba titulada únicamente a mi nombre. Que nadie tenía ningún derecho legal de ocuparla sin mi consentimiento. Y que los intentos continuos de mover pertenencias adentro serían tratados como alineamiento de morada. En cambio, mi madre se volvió hacia mí, y que discutir con un abogado nunca había funcionado a su favor. Este es mi nieto, dijo, con la voz subiendo de tono. No pudes alejarla de mí. Le dije lo más firmemente que pude, con Marin todavía dormida contra mi pecho, que nadie estaba separando a Marin de nadie. Lo que no permitiría era que las primeras semanas de vida de mi hija recién nacida fueran superadas por un hogar sin previo aviso de personas que nunca me habían preguntado si estaba bien, solo me informaron de lo que pretendían hacer. Le recordé la llamada telefónica de sus palabras exactas de que no haya reglas para su nieto. Y le dije que esas palabras por sí solas eran la razón por la que un sergero había estado en mi casa desde las 8 de la mañana. Grady trató de suavizar las cosas, dijo la caja que sostenía y dijo, tal vez todos deberían sentarse y hablar de esto como una familia. Bianca todavía junto a la puerta con sus dos hijos mirando alrededor de sus piernas.
Persia avergonzada por primera vez, mirando las maletas que aparentemente había empacado, para lo que creía que sería una estadia prolongada. Miré a mi hermana y, por un momento pasó algo casi como simpatía entre nosotros porque no creo que ella hubiera entendido completamente lo que nuestra madre realmente había hecho hasta que vaya a los cerjeros, y todavía estacionó en la acera. Pero la simpatía no iba a deshacer el hecho de que ella había percido, con toda su familia esperando mudarse a una casa, para la que había sangrado y ahorrado. Mi madre no había terminado. Ella dijo que estaba siendo cruel, que la estaba castigando por preocuparse, que ninguna hija con corazón decente dejaría encerrada a su propia madre días después de darlas. La dejé terminar. Luego le dije la verdad lo más claramente que pude, que el cuidado no suena como un ultimátum, y el amor no se anuncia con camiones y maletas en movimiento y la negativa a respetar un solo límite. Le dije que había pasado toda mi vida reorganizándome en torno a su comodidad y que Marin no iba a crecer viéndome hacer lo mismo. Vanessa intervino nuevamente para explicar con calma que la presencia continua en la propiedad podría resultar en la presentación de un aviso formal de alineamiento, esa tarde y que recomendó encarecidamente a todos que regresaran a sus vehículos. Hubo un largo silencio, del tipo que se alarga hasta que alguien finalmente rompe primero. Fu gradi quince movió, en silencio, recogiendo la calle de nuevo y guiando a mi madre por el codo hacia la puerta. Ella se resistió por un momento, mirandome fijamente como si esperara que me doblara como siempre lo había hecho. Cuando no lo hice, cuando simplemente me quedé allí con mi hija dormida y mis nuevas leves en el bolsillo. Algo en su rostro cambió, no hacia la comprensión, sino hacia la furia particular de alguien que se dio cuenta por primera vez de aquella influencia, en la que había confiado durante 35 años finalmente, se había agotado. Bianca condujo a sus hijos de regreso, a su automóvil sin decir una palabra más, lanzándome una última mirada eligible antes de irse. Cuando el camino de entrada estaba vacío y el sonido de los motores se había desvanecido por Lark's Lane, me paré en el porche con Marin, Desmond a mi lado, Vanessa recogiendo su carpeta y Renata cerrando silenciosamente su caja de herramientas. Miré la casa, mi casa, a la que nadie podría entrar sin ser invitado nunca más.